9th January, 7:14 p.m. SS Buria, first class cabin passageway. Oh, the soundtrack is nice. What will happen to Miss Pavlova now then? Once we reach Great Britain, she'll be handed over to the British police at Scotland Yard. Ach, und mich wollt ihr in Hongkong absetzen, oder was? Was ist das denn? What about the fact that she ran away from Russia? Won't the Russians try to repatriate her? Apparently, the English detective can speak to the immigration office and sort all that out. Mr. Sholmes can do that? So she won't be going back to Russia then? No, I don't think so. Even if she wanted to return in the future, I doubt she would be able to. She ran away, so now she's in exile for life. I see. I'm sorry. Seaman Stroganov. I wanted to help our angel, no matter what. But I didn't think about you, about how you lost good friend. I will go with Nina. I will give myself to British police. That's kind of you. In the meantime, thank you for letting me go free again. Kazuma's death feels like such a waste, but es fühlt sich halt wirklich wie ein Waste an. Bei mir war es, ich weiß, es ist komplett dumm zu vergleichen, aber bei mir war es ja so, dass sie noch für etwas gestorben ist, wisst ihr? Also bei mir war es ja so, für die das erste Ace Attorney Spiel kennen, sie hat ja die Saken beschützt vor dem Red White und da sie hatte halt Pech, dass er es herausgefunden hat, dass sie ihm auf den Schlichen waren und Phoenix konnte das aber noch gerade biegen. Phoenix konnte Red White einbuchen quasi und Kazuma hier, er wollte ja wirklich nur helfen. Er hatte keine richtige Agenda, für die er gestorben ist. Gut, ich denke auch nicht, dass Mia für eine Agenda gestorben ist, aber von diesem verschiedenen Sachverhalt her fühlte sich der Tod bedeutungsvoller an, dass es nichts für nichts gewesen wäre. Und hier ist es so, dass es wirklich nur, er wollte helfen, er wollte gutmütig sein und hat dann sich falsch ausgedrückt, was die Pavlova falsch interpretiert hat. Ja, und dann nahmen die Dinge tragischerweise ihren Lauf. Ich will jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist, ne? Und auf gar keinen Fall. Es ist sehr tragisch, es ist sehr gut geschrieben, ne? Aber so, ich finde den Kontrast sehr stark. Sehr, sehr stark. Ja. Well, do what you can for Miss Pavlova, won't you? Da. Well, I'm afraid you need to pack now. We are due to arrive in Hong Kong tomorrow. As much as it pains me, I'm going to have to hand you over to the consul to arrange your passage back to Japan. Yes. I did stow away after all. I couldn't really expect any different. So, you should get back to your cabin now. Goodbye, Großbritannien. It looks like my study tour to Great Britain is over before it's even begun then. To think that only days ago, Kazuma and I were laughing together about how we'd tear up the streets of London. That seems like a distant memory now. Oh, what's that? Is it someone weeping? Susato-san. Naruto-san, I didn't know you had returned. Oh, well, I haven't been back long. Inspector Hosonaga just told me I should pack, you know, ready to leave the ship tomorrow and all. No. I still can't believe this has happened. I can't believe someone's life can be over, just like that. Susato-san.
He had such grand ideas for this visit to Great Britain. So many dreams. And now they've been cruelly taken away. Just as he has. I thought I could never forgive the person responsible. But now we know the truth. That it was just an accident. Just a silly series of mishaps. It's too much, Naruhodo-san. It's just too much. Feels bad, man. Yes, I know. I wish there was something I could say. Inspector, my duty was to see Asogi-san safely to Great Britain, but I failed, and caused his two closest friends great pain and suffering as a result. I've let everyone down, and I will do anything to make up for my terrible blunder. Nobody blames you, Inspector. And I'm free again now. At least... Hä? Hä? Warum haben wir wieder Handschellen? Was ist da los? Ach, Holmes. Nein, nicht natürlich. Surprised, Mr. Naruhodo? What is the meaning of this? Oh, a trifling matter. Simply that in my head, I think I shall always picture you wearing those shackles. Without them, the balance seems all wrong. It's distracting. So I decided to restore them, for old time's sake, shall we say. You're a stowaway after all. He thinks it is funny. Mr. Sholmes, we do appreciate all your assistance. I'd like to thank you, from the bottom of my heart. Not at all, not at all. And though it's a little late, may I offer my sincere condolences. The loss of your companion is truly heartrending. I hope that you will be able to fulfill some of his aspirations in his honor. I'm afraid that won't be possible. We shall be disembarking at the next port, in Hong Kong. We have to return to Japan and make a full report about everything that's happened. What? Wait a minute. It's just me that has to go back, isn't it? I mean, I was a stowaway. The terms of the study tour were negotiated by the Department of Justice in both Great Britain and Japan. It was to be one lawyer and one assistant. Was to be. In the light of Mr. Asogi's unfortunate death, I'm afraid the study tour can no longer go ahead. Oh no, I don't care for me, but... Poor Susato-san. My dear fellows, the majority of problems have an extremely simple solution, you know? All you require is one lawyer, and the study tour can continue, surely. But there is no one else with the necessary qualifications, Mr. Sholmes. We know of no other lawyer. Qualifications, you say? Any qualifications obtained in your own country will be of little value in Great Britain, I'm afraid. Oh, but anyway, the voyage to London still promises a good month of time. Ample opportunity, I would say, to find yourself another suitable lawyer. Yes. Wen könnten wir da wohl nehmen? Miss Susato? Yes? Do you think perhaps I might be able to do it? Ah! But you are not a lawyer, Mr. Naruhodo. Oh. Unless... Are you studying law? No, I'm not, but... I'm sorry. In that case, I don't think there's even a chance it could work. But as I said, there's still more than a month before we reach England's shores. Isn't that right, Mr. Naruhodo?
Yes, I have a month in which to study, to learn what I must to become a lawyer in Great Britain. Mr. Naruhodo, that's ridiculous. Are you seriously suggesting anybody could learn all of that in just 40 days? 40 days ist doch kein Monat. 30 Tage sind Monat, nicht 40. There's only one way to find out. I would work my fingers to the bone, Inspector. Every single day. Will you let me try? And if by the time we reach Great Britain, I haven't learned enough to be recognized as a lawyer, I'll take whatever punishment is deemed appropriate. But why put yourself in such a difficult position? For Kazuma. He said that there was something he had to do in Great Britain, and that he would sacrifice anything to make it happen. He was passionate about it. I can't let all that passion just come to nothing. And anyway, it's for my own benefit too. I will become a lawyer. I have to. What do you say, Mr. Susato? Oh, I think it's a wonderful idea. Thank you. So, what does our bespectacled inspector friend say? Are you serious? One lawyer and one assistant. The numbers are indisputable. No, it's madness. Yet fascinating, wouldn't you agree? Fascinating. Duty and rules are the dull routine of existence that we all abhor. Give us interest. Give us fascination. Speak for yourself. Besides, qualifications are no measure of a man. What matters is his character. No? And you've witnessed ample evidence of this man's exemplary character today with your own eyes. From the early hours of this morning until this very moment now. Despite contending with the passing of his close companion, and despite the accusation of guilt, this man has shown resourcefulness, intelligence, and above all, courage. Very well. I'll think of a clever way to word my report to the Department of Justice. Inspector, after all, I did just make a promise, didn't I? I said that I'd do anything at all to make up for my shortcomings here. Oh, thank you, Inspector. Die Musik ist auch wieder sehr schön. If you'll excuse me, I must pay a visit to the captain's quarters, I think. I need to discuss what to do next, and how best to make my report. Are you really prepared to attempt this, Mr. Naruhodo? Yes, I'm going to try. I wonder, would you consider teaching me what I need to know? Everything about being a lawyer. I would be delighted to help you. I am a judicial assistant after all. Thank you. And, Mr. Naruhodo, I'd like you to take charge of this. Oh, das Schwert von Kazuma. What? Me? Are you sure? I'm sure it's what Kazuma-sama would have wanted. Its name is Karuma. It's a great sword that's been in the Asogi clan for generations. Very well, I accept. I'll treasure it always. So then, Miss Susato, it seems we'll be working together for some time to come yet. It will be an honor, Mr. Naruhodo.
And for the next 40 days, I shan't grant you a single minute of freedom. We shall fill every spare moment with study. Yes, that's exactly what I need. But, before we begin, I have an earnest favor to ask of you too. Goodness, what is it? Please throw me to the ground. 3 times. What? What? I should never have doubted you. You were Kazuma-sama's closest friend. Of course you would never have done anything to hurt him. That should have been obvious to me from the start. But I allowed suspicion to get the better of me. And no matter how upset I was feeling, it was completely unforgivable behavior. No, you were in shock. You just found out about me stowing away, and the cabin door was... No! I won't let you make excuses for me. Whatever the circumstances, I should never have thrown you, and not just once, but 5 times. That number keeps creeping up, doesn't it? Ja, stimmt, hat sie gerade nicht noch 3-mal gesagt? Please, you must. Just take hold of me and throw me. Do it! Don't even think about it. No. I don't even know how. I've never thrown anyone in my life. Very wise, Mr. Naruhodo. It isn't a skill one acquires without considerable training. Oh, Mr. Sholmes. I observed your throwing technique several times with great interest. I confess I was most impressed. When did he see that? I presume that would be a form of Japanese wrestling. Oh, well, in a way, it's not wrestling, but my own interpretation of an ancient jujutsu technique. Apparently it's called a Susato takedown. It leaves your head swimming, believe me. How peculiar. I'm a practitioner of the combative arts myself. I'm a somewhat accomplished boxer. There he goes, dancing around again. So nice. I wonder if you'd be so kind as to instruct me on the technique of your wrestling throw. Yes, I'd be honored. Then let us not dally. Demonstrate, my dear madam. Oh, of course. Are you ready, Mr. Naruhodo? Sorry? Hiya! As you can see, you throw from the abdomen. Oh yes, a wrestling indeed. And that is what you term the Susato takedown, is it? Actually, no. That was a Susato squash. Okay. In my groggy state of consciousness, a scene from an evening recently spent with Kazuma flickered into my mind. Karuma. That's right, it's a prized sword that's been passed down through generations of the Asogi clan. I can't believe you managed to get permission to bring it with you. I mean, taking a katana on a study tour is more than a little irregular, surely. A Japanese man's sword is a soul, Ryunosuke. I can't be parted from my katana. Karuma guides me. I truly believe that. So its name compels its wielder to slice evil in two. Not that you would need much compelling. On that subject, there's something very important that I have to do in Great Britain. And I'll sacrifice anything to make it happen. I'd appreciate you seeing it through with me. Of course I will. Whatever it is, I see it through to the end with you. I knew you wouldn't let me down. Und was ist das? Seine Mission da?
That important thing he had to do. I still don't know what it was. Ja, lies ein Tagebuch einfach. Easy. But I'm going to see the place for myself and work it out. In Great Britain's capital, London. And nice! Zweite Episode geschafft. Wir haben es 0:34 Uhr. Moin. Crash Course Candidate awarded. Nice. Save your current progress. Yes. Ja, nice Episode. Nice Episode auf jeden Fall. Save complete. So. Und als nächstes spielen wir The Adventure of the Runaway Room. Aber das machen wir in der nächsten Session. Ja, also morgen seht ihr Episode 3, The Adventure of the Runaway Room. Power noch zu dem, The Adventure of the Unbreakable Speckled Band. Fand ich sehr interessant, dass wir tatsächlich keine Gerichtsverhandlung hatten. Das war wirklich das erste Mal in einem Ace Attorney Spiel, außerhalb von den Miles Edgeworth Spin-Off, wo wir in einem Fall wirklich keine Gerichtsverhandlung hatten, was ich sehr, sehr interessant fand. Es war auch sehr interessant, dass in diesem Fall nur 3 Räume basically zu sehen waren. Einmal unsere Kabine, dann der Flur und dann die Kabine von der Pavlova. Und ich finde, es hätte sehr, sehr viel dann nicht funktionieren können, aber ich finde, es hat gut funktioniert. Es war hier und da vielleicht an einigen Stellen ein bisschen langatmig, fand ich so, gerade so zur zweiten Hälfte ab und zu so, wo wir halt nur noch in dem Raum von Pavlova waren. Es hat für sich auch alles unfolded und so, was auch nice war. Es war trotzdem hier und da vielleicht ein bisschen zu lang. Es hat mich jetzt auch nicht groß gestört. Also, es soll jetzt gar nicht so klingen, als ob ich hier mecker. Aber ja, war nice auf jeden Fall. War ein nicer Fall. Ich fand's die Introduction von Sherlock Holmes sehr, sehr gelungen. Also wirklich sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, was ich erwartet hätte, aber ich habe keinen so silly Charakter erwartet. Aber letztendlich ist es Ace Attorney. Letztendlich war es klar, dass er so ein bisschen verrückt drauf ist. Und ich mag das. Das passt irgendwie sehr gut da rein. Dann haben wir noch den Honosaga, den Undercover-Polizisten, der sein Bodyguard, der Kazumas Bodyguard sein sollte. Fand ich ein bisschen merkwürdig, dass er drin war, weil außer dass er der Bodyguard war und am Ende halt gesagt hat, okay, ich schicke dich doch nicht zurück nach Japan, hatte der nicht wirklich viel zu tun in der Episode und war ab und zu mal da und hat ein paar Sachen gesagt. Das hätten auch andere Charaktere machen können. Das fand ich ein bisschen merkwürdig, dass der da einfach so drin war. Aber gut, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wird vielleicht der Gum-Show von The Great Ace Attorney, weil der vielleicht dann noch in weiteren Fällen und als weitere Undercover-Rollen auftaucht. Könnte ich mir gut vorstellen. Und ja, ansonsten, Susato haben wir mehr kennengelernt. Ich mag sie. Ich finde es interessant, wie sie immer die Logiklöcher aufzeigt, so als ob sie so das alberne Genius ist, was sie scheinbar auch ist. Und ja, Ryonosuke haben wir jetzt nicht weiter besser kennengelernt als im ersten Fall, würde ich sagen. Wir haben eigentlich keine Backstory bei ihm, ne? Wir haben bisher noch keine Backstory bei ihm, fällt mir auf. Also, klar, er ist Student, aber sonst wissen wir noch nicht viel aus seiner Vergangenheit. Vielleicht kommt das noch, irgendwann. Mal gucken, wir sind ja erst beim 3. Fall. Die ersten 2 Episoden haben mir sehr gut gefallen. Kann ich noch irgendwas dazu sagen? Ich hätte vielleicht ein Außendeck gerne animiert gesehen vom Schiff, aber macht auch Sinn, dass wir als Prisoner, als Verdächtiger nicht rauskommen. Deswegen war das schon okay so. War eine sehr interessante Episode mit einem sehr anderen Konzept. Genau. Was ich auch noch sagen wollte, den Dance of Deduction von Sherlock Holmes, ich glaube, man hat es kaum bemerkt, aber den fand ich richtig nice. Ich fand die Musik nice, ich fand alles nice. Diese ganzen Conclusion machen und so, das macht irgendwie Spaß. Hoffe ich auch mehr zu sehen in den nächsten Episoden, aber nicht, wenn das heißt, dass wir keine Gerichtsverhandlung mehr kriegen. Ich weiß, es ist unrealistisch, dass wir keine Gerichtsverhandlung mehr kriegen, aber ich würde mal wieder bald gerne ins Gericht und ich glaube, das kriegen wir auch in England jetzt wieder in Episode 3, dass wir da ins Gericht kommen, weil wir haben auch noch einen neuen Staatsanwalt laut Trailer, den wir kennenlernen müssen. Und das müsste dann mal langsam passieren, weil wir haben jetzt nur noch 3 Episoden. Genau. Gut,
ja, also was heißt nur noch, wir sind noch nicht mal bei der Hälfte. Aber wenn wir hier das zur Hälfte durch haben, was nicht mehr sehr lange dauert, dann haben wir das schon zur Hälfte durch. Crazy. Naja, gut. Das soll es gewesen sein für diese Session. Also für euch ändert sich nichts. Morgen kommt direkt der nächste Part. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs dabei sein. Ich hoffe, ihr habt immer noch Spaß an dem Spiel. Ich hoffe, die Episode habe ich nicht abgestellt, aber ich fand sie nice gemacht. Ich fand sie nice gemacht tatsächlich. Und ich hoffe, ein paar von euch können das vielleicht auch appreciaten. Ja, dann sehen wir uns nächstes Mal mit Episode 3, The Adventure of the One-Away Room. Bin mal gespannt, wie die spielen wird, weil das eine war jetzt eine reine Court-Episode, eine reine Gerichtsepisode und das andere war eine reine Investigations-Episode. Das hier wird, denke ich mal, eine Mischung sein. Und ich bin gespannt, was für Locations wir sehen werden. Wie das Gericht aussieht, wie London aussieht, da bin ich gespannt drauf. Aber ja, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich fürs dabei sein. Ich rede schon wieder viel zu lange hier. Und, ja, ich würde sagen, das war's dann erstmal für heute tatsächlich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sage das viel zu oft. Genau. Danke und bis dann. Ciao, ciao. Ciao mit V, ciao mit Ö, Tüdelü und Einspruch. Hehe. Bis dann.